я хочу представить стихи, поэтические репортажи, написанные за последние 15 лет. So I'd like to present parts of mine, which is written during the last 15 years. Мне важно свидетельствовать, что война в Грузии в 2008 году, аннексия Российской Федерации Крыма и захват восточных территорий Украины в 2014 году, уничтожение гражданского общества в Беларуси в 2020 году, полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину в 2022 году – это звенья одной преступной цепи, одного сумасшедшего проекта Российской Федерации по восстановлению империи в границах Советского Союза. There is no need of improvement that the war in Georgia in 2008, annexation of Crimea in 2014, the civil unrest in Belarus in 2020, and a full-scale military operation in Russia, in Ukraine, and the war in 2022. There is all like a whole processes of like Russian Federation's attempt to resize what they gained during the imperial years, and one more time, this is revenge to build the Soviet Union what we had previously. Я буду читать оригиналы на русском, а Тинатин и это помогут мне с переводами на грузинский и английский. So first of all, he will have a read the poetry's originally in Russian language, and then me and Tinati will help him to translate in English and in Georgian. Военный турист. Я провинциал. Не бывал за границей, а тут предложили место в танке. Не удержался. Пообывали, поубивали, Цхинвали, горе, поте. Какие горы, какое море, какое горе, а это уже на всю жизнь впечатление. სამხედრო ტურისტი. მე პროვინციალი ვარ. საზღვარგარეთ არასოდეს ყოფილ ვარ. და უცებ შემომთავაზეს ადგილი ტანკში. არა, როგორ მეუარა. ხოდა მოვინახულეთ, დავხოცეთ. ცხინვალი, გორი, ფოთი, რა მთებია, რა ზღვა, რა დარდი. ეს თავეჭილებები მთელი ცხოვრება მეყოფა უკვე. The military tourist, me provincial, never been abroad, and suddenly they offered a seat in a tank. I could not resist. We visited Visliu, Tzrinvali, Gori, Poti. What mountains, what sea, what sorrow, to a lasting lifetime, impress me. Объявление. Нестерпимо. Плачу кровавыми слезами. Срочно. Родина, мать. 2008 год. განცხადება. სურს დიდება, სულ მოუთქმელად, სისხლიანი ცრემლით ვტირი, დაუჩქარე, დედა სამშობლო. 2008 წელი. Откуда у парня абхазская грусть? Откуда у парня донбасская грусть?
Откуда у парня афганская грусть? Не знает, где брат его. Аля. 5 мая 2014. საიდან აქვს ავღანური სევდა? საიდან აქვს აფხაზური სევდა? საიდან აქვს დონბასური სევდა? არ იცის ამ ბიჭმა, არ იცის. სადაა მისი ძმა აბელი? 2014 წლის 5 მაისი. Where does guy get this Afghan blues? Where does guy get this Abkhazian blues? Where does guy get his Donbassian blues? And he does not know. He does not know where his brother is. Where is April 2014? В 2020 году белорусы вышли на протесты против несправедливых результатов президентских выборов. In 2020, Belarusians came in the streets and have a rebellion against the unfair results of presidential election. Сегодня из перспективы 2022 года мы понимаем, что мы вышли на протесты не против власти Лукашенко, а против союза Лукашенко и Путина. И что уже тогда Беларусь готовилась как плацдарм для нападения на Киев. But now, from a perspective of 2022, like this century, I can say that the people in Belarus 2 years ago did not go in the streets against Lukashenko's power, but they went in the streets against the network between Vladimir Putin and the president of Belarus. And at the time, they were preparing Belarus as a main ground against Ukraine. Мы с женой не революционеры, беспартийные и безоружные. В нашем доме поселился дракон, бронированный и плотоядный. Больше всего он любит наших детей. Они уже избиты, как китайская собака, и освежеваны. Мы дико устали их прятать. У нас больше нет потайных углов. Что нам делать, миролюбцы, драконофилы? 13 августа 2020. მე და ჩემი ცოლი, უპარტიოები და უიარაღოები, არა ვართ რევოლუციონერები. ჩვენ სახლში დრაკონი ჩასახლდა, ჯავშნიანი და ხორცჭამელი. ყველაზე მეტად მას ჩვენი შვილები უყვარს. ისინი კორეული ძაღლებით არიან უკვე, ნაცრები და გადყავებულები. ჩვენ სასტიკად დავიღალეთ მათი გადამალვით. ჩვენ უკვე აღარ გვაქვს საიდუმლო კუთხე კუნთული. რა ვქნათ ჩვენ, მშვიდობის მოყვარეებო, დრაკონოფილები. 2020 წელი. Non-revolutionaries, my wife and I, are non-partisan and unarmed. A dragon made his home inside our home, armor-clad and flesh-eating. He prefers our children already slaughtered and skinned like dogs for dinner. We are sick and tired of feeding our children. We used to up all our secret corners. Tell us what to do. You, peace lovers. You, dragonophiles. 13 August 2020. Как удивительно все же привести подругу на площадь. Утром главный вояка страны возопил: пусть будет геноцид своего народа. Сначала солдаты выстрелят вверх, а потом откроют огонь на поражение. Взявшись за руки, пройти по проспекту, как в последний раз. И вдруг на площади задышать свободно.
Ключи у соседей, у собаки вода и запас сухарей на сутки. Пройти через двор, где беспечная падает тень. Выйти на улицу, где святая придет повседневность. Может, эти двое из всех движутся в наше безумие, на расстрел, соскочить. Еще ничего не поздно, тошнота, паническая атака, конечно. Ты можешь всегда повернуть назад глаза и глаза и глаза. Шефу все пропало, мы победим. Шефу все пропало, мы победим. Кто и когда превращает первобытный животный страх в свободу и счастье? Кто эти 20 человек, что так раздражают диктатора? Почему одних рябит в глазах? Эвакуация Лукашенко из дворца началась прямо в эти минуты. Лукашенко покидает дворец прямо в эти секунды. Нет! Дракон опять возвращается с автоматом в клешне. Шефу все пропало. Мы победим. Мы дико устали. Мы победим. 23 августа 2020. რას აქციელია? მეგობარი გოგონა მიიყვანა მოედანზე მაინც. თავარმა იარაღის მოჟღარუნემ დაიხალა დილით. დაიწყო საკუთარი ერის გენოციდი. თავდაპირველად ჯარისკაცები ცაში გაისვრია. მერე კი ცეცხლს გაუხსნიან ხალხს. მათ კი ერთმანეთს ხელუდა ჩასჭიდონ და გამზირი გაიარონ. თითქოს უკანასკნელად დამუცებ მოედანზე თავისუფლად ამოისუნთქო. გასაღები მეზობლებს დაუტოვეს. ძაღლს ერთი დღეღამის სამყოფი აქვს საჭმელი და წყალი. უნდა გაიარონ ეზო, სადაც უდარტელი ჩრდილი ეცემა. უნდა გავიდნენ ქუჩაში, სადაც წმინდა ყოველდღიურობა დაბორიალობს. შესაძლოა ამდენი ადამიანი და სწორედ ეს ორი მიემართება ჩვენ სიგიჟეში დახვრეტისაკენ. უგანონ ჯერ არაფერია გვიან. გულის შეგრძნება პანიკური შეტევა და რა თქმა უნდა ნებისმიერ წამს შეუძლიათ დაიხიონ უკან. თვალები და კიდევ თვალები. შევ დაგერხათ ჩვენ გავიმარჯვებთ. შევ დაგერხათ ჩვენ გავიმარჯვებთ. ვინდა როდის გადააქცევს ხოლმე პირველყოფილ ცხოველურ შიშს თავისუფლებად და ბედნიერებად. ვინაა ის 20 ადამიანი, ასე რომ აღიზიანებს დიქტატორს? რატომ უჭრელდება მათ გამო თვალები? ლუკაშენკოს ევაკუაცია სასახლიდან სწორედ ამ წუთებში დაიწყო. ლუკაშენკო ტოვებს სასახლეს სწორედ ამ მომენტში. არა, დრაკონი უკვლავ უკან ბრუნდება კლანჩებში ჩამოღუჯული ავტომატით. შევ დაგვრხა ჩვენ გავიმარჯვებთ. ჩვენ საშინლად დავიღალეთ, ჩვენ გავიმარჯვებთ. 2020 წელი. How amazing, bringing the girlfriend to this court at long last. In the morning, the country's chief no longer cried fool. Let them call it genocide to our own people. First, soldiers should fire into the air and then shoot to kill. Walking down to the boulevard hand in hand, like last time, and suddenly to the square, breathing freely. The neighbors have the keys, the dog has the water, and enough biscuits for a whole day. Going through the courtyard where a reckless shadow falls. Coming out on the street where holly humdrum trundles. Maybe out of everyone, these two are moving into our madness to be shot. Jump off, it's not too late, no see a panic attack. Of course, you can always turn back. Ice and ice and ice. All it lost boss we're going to win. All its lost boss we're going to win. Who turns primitive blind fear into freedom and happiness. And when? Who are these 20 people who annoy the dictator so much? Why do they dance before his eyes? Lukashenko's evacuation from the palace has begun right this very minute. Lukashenko is leaving the palace right this very second. No, the dragon has returned, a machine gun in its claw. All is lost boss, we are going to win. We are very tired, we are going to win. 23rd August 2020. Плачь, сердце, плачь. К университету подкатили автобусы без номеров. Из автобуса вывалили гопники без лиц. Короче, мы не будем снимать маски, ничего не будем объяснять и не будем циркаться с вами, профессор кислых щей. Мы пришли за детьми. Мы будем винтить и ломать студентов в университетских аудиториях и коридорах. Это наш шанс телесно, потно, кроваво прикоснуться к высшему образованию. Плачь, сердце, плачь.
4 сентября 2020. იტირე გულო, იტირე. უნივერსიტეტთან მიგოდნენ ავტობუსები, უნომრებოდ. ავტობუსებიდან გადმოვაგდნენ სახედაკარგული გოპნიკები. მოკლედ ასე, ჩვენ არ მოვიხსნით ნიღბებს და არც არაფერს აგიხსნით. და არ დავიწყებთ თქვენთან ფურთხებას, თქვენ ჟავეშჩის პროფესორებო. ჩვენ ბავშვებთან მოვედით, ჩვენ სტუდენტებს შევიპყრობთ და მივბეღვავთ უნივერსიტეტის აუდიტორიებსა და დირექტორებში. ეს ჩვენი შანსია. სხეულით, ოფლით, სისხლით შევეხოთ უმაღლეს განათლებას. იტირე გულო, იტირე. 4 სექტემბერი 2020 წელი. Cry hard, cry. By the university buses without license plates, out of the buses had lumps spilled without spaces. Listen now, we won't take off the masks, won't explain ourselves. We won't dig around with you professors of sour cabbage soup. We came here for the children. We will detain and break students in the university lecture halls and in the hallways. This is our chance to touch with our flesh, sweet blood, your higher education. Cry, heart, cry. 1 September 2020. Хор моего народа. Это не массовое мероприятие, не санкционированные мольбы и стоны истязаемых НКВДшной шпаной, КГБшной, МВДшной мразью в пыточных РУВД и тюрьмах. Это не массовое мероприятие. Предсмертные хрипы, повешенных в лесопарках, закопанных заживо гопотой из ОМОНа. Это не массовое мероприятие. Это разорванная матка моей страны, хор родовой травмы моего народа. 10-18 сентября 2020. ჩემი ხალხის საგუნდო სიმღერა. ეს არაა მასობრივი ღონისძიება. ეს NKVD-ს შპანასა და KGB-სა და MVD-ს ღორების მიერ სასწავლებლივ ოთახებსა და ციხეებში გადაჭულთა არასანქცირებული კვნესა და ბედრება. ეს არაა მასობრივი ღონისძიება. ეს ომონის სკოდას მიერ ტყეპარკებში ჩამორჩობრულთა და ცოცხლად დამარხულთა წინას სასიკვდილო ამოოხრებია. ეს არაა მასობრივი ღონისძიება. ეს გაგლეჯილი საშუა ჩემი ქვეყნის, ჩემი ხალხის სამშობლოო ტრამვის საგუნდო სიმღერაა. 2020 წლის 10-18 სექტემბერი. The chorus of my people. It's not a public event, the unauthorized supplication, the groans of those tortured by NKVD, hoodlums by KGB and MVD scum in these torture chambers of police stations and prisons. It is not a public event. The death rattles of these hatched in the forest parks, buried alive by the riffraff from the riot police. It's not a public event. In my country's ruptured womb, the chorus of my people burst trauma. 10 September 2020. Когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, мы день ото дня думали о том, сколько дней продержится Киев. Потом мы думали, сколько дней продержится Украина. А теперь мы верим в победу Украины. So when the full-scale military operation and aggression started in Ukraine, we were counting how many days can Kiev resist Russia. And afterwards, we were counting how many days can Ukraine resist Russia. And now we are more than sure in the victory of Ukraine. Где я был 8 лет? Где я был последние 15 лет? Я кричал. Стоял рядом с вами и кричал. Кричал о российском вторжении в Грузию, об аннексии украинского Крыма России, о войне в Донбассе, о заклании Беларуси для военно-стратегических нужд. Я кричал, все так же и там же стою и кричу
о скучающем мире людей, о щите затянувшегося перемирия, о томительном запахе страха и крови, о мечтательной жажде убийства, о надежде войны. Я кричал о предательстве жизни, сколько будет еще отпущено лет. Кричу. 22 марта 2022. Where have I been for the 8 years? Where have I been for the last 15 years? I was screaming. I stood next to you and was screaming about the Russian invasion of Georgia, about the Russian annexation of Ukrainian Crimea, about the war in Donbass, about the sacrifice of Belarus for the military strategic needs. I was screaming the same, and on the same place I stand there and I'm screaming about the world of bored people, about the futility of the last truce, about the lingering smell of fear and blood, about the dreamy desire to kill, about the hope of war. I was screaming about the betrayal of life. As many more years as I'm given, I will be screaming. March 22, 2022. Гоя 12 лет изображал бедствие войны в технике афорта, чтобы предъявить миру ярость народного восстания, зверство наполеоновских солдат, голод в осажденном Мадриде, отчаяние, поражение. Ведь не было еще фотографий. Пикассо буквально за месяц, работая по 12 часов в сутки, написал полотно гигантских размеров в стиле монументального кубизма для Всемирной выставки в Париже о трагедии Испанской войны, чтобы прокричать миру о садистской бомбардировке Герники легионерами фашистского люфтваффе, о тысячах сброшенных авиабомб, о тысячах людей под завалами, о 3 сутках пожара. Ведь не было еще интернета. Сегодня анонимные свидетельства войны, документальные фотоснимки и видеоролики обгоняют художественное высказывание, прилетают в Facebook и YouTube моментально, зажигая в смартфонах украинские города и предместья, рассыпая многонедельные трупы на улицах, громоздя пирамиды расстрелянной бронетехники, подгоняя российские мобильные крематории. Что еще остается художнику? Миру беззвучно шептать имена. Буча, Ирпень, Бородянка, Краматорск, Украина. 9 апреля 2022. გოია 12 წელი გამოსახავდა ომის უბედურებებს ოფორტის ტექნიკაში. რათა წარედგინა სამყაროსათვის სახალხო აჯანყების მძვინვარება ნაპოლეონის ჯარისკაცების სიმხედზე შიმშილი ალყაში მოწყვილ მადრიდში დამარცხების სასოწარკვეთა. მაშინ ხომ ჯერ არ არსებობდა ფოტოგრაფია. პიკასო თითქმის მთელი თვე დღეღამეში 12 საათი მუშაობდა და დახატა გიგანტური ზომის ტილო მონუმენტური კუბიზმის სტილში ესპანური ომის ტრაგედიაზე პარიზის მსოფლიო გამოფენისათვის, რათა სამყაროსათვის გამოეგონებინა ფაშისტური ლუფტვაფენის ლეგიონების მიერ გერნიკას სადისტური დაბომბვის შესახებ, ნანგრევების ქვეშ მოყოლილი ადამიანების შესახებ სამდღიან ხანძარზე. მაშინ ხომ ჯერაც არ არსებობდა ინტერნეტი. დღეს კი ომის ანონიმური მტკიცებულებები, დოკუმენტური ფოტოები, ვიდეორგოლები წინ უსწრეს ხალხურ გამონათქვამებს, მოფრინავენ Facebook-სა და YouTube-ში მყისიერად. დაუჩვენებენ სმარტფონებში უკრაინელ ქალაქებსა და გარეუბნებს, ფანტავენ რამოდენიმე კვირიან გვამებს ქუჩაში ახოხოლავებულ დაცხელურ ჯამშად ტექნიკის პირამიდებს, მოაგორებენ რუსულ მობილურ კრემატორიუმებს და აღარ რჩება ხელოვანს, გარდა იმისა, რომ ხმადაბლა უჩურჩულოს სახელები სამყაროს. ბუჩა, იპრენი, ბოროდიანკა, კრემატორსკი, უკრაინა. 9 აპრილი 2022 წელი. Goya for 12 years portrayed the disasters of war using the technique of etching to show the world the fury of the people's uprising,
the atrocities of Napoleon's soldiers, the famine of besieged Madrid, despair of defeat, because there was no photo yet. Picasso, during a month literally working 12 hours a day, painting gigantic canvas in the style of monumental cubism for the Paris World Exhibition about the tragedy of the Spanish War, to shout out to the world about the sadistic bombarding of Guernica by the legionaries of the fascist Luftwaffe, about the thousands of bombs dropped there, about thousands of people under the rubble, about the 3 days of the fire, because there was no internet yet during that time. Today, anonymous testimonies about the war, documentary photos and videos overtake artistic expression. They get to Facebook and YouTube immediately. By lighting in their smartphones Ukrainian towns and suburbs, by scratching weeks-long corpses in the streets, by peeling up the pyramids of destroyed armored vehicles, by bringing in the Russian mobile crematoria. What else could an artist do? And the world whispered the names in silence: Bucha, Irpin, Bordanka, Krasnodarsk, Ukraine, 9th of April, 2022. Белорусские беженцы принимают украинских беженцев на польских вокзалах. Эстафета насилия, эстафета страданий, эстафета любви. 6 мая 2022. Belarusian refugees met Ukrainian refugees on Polish railway stations. They were libraries of violence, they were libraries of suffering, they were libraries of love. 6 May 2022. Будущее выйдет из украинского подвала и зажмурится от света. 2 марта 2022. უკრაინული სარდაფიდან მომავალი ამოვა და მჭაღე შუქისაგან უჩუტავს თვალებს. 2 მარტი 2022 წელი. The future will emerge from a Ukrainian cellar, squinting into the light. 2 March 2022. დიდი მადლობა.